Hi, Himanshu. One second. Finally. Hey, Sine. तुम्हारे निशा नया हाँ कदे पूरा recording तो पूरा के webcam ले पेला बही आसा. Setup ले बही आसा. ৱেবকেম বিচাৰি পাইছো বে নহলে আগতে কি কৰো ন এনেকে বেলেগ এটা কেবল থাকে সেইটো মই ফোনত লগাই পিনি Yes. ফোনৰ মোৰ এটা ঠিকে আছে নে অলপমান changes কৰিব লাগিব. নালাগে ঠিকে আছে কন্টেন্টটোহে মেটাৰ কৰে কোৱালিটি কি তাকে কন্টেন্ট ভাল হ'লে কেছ নাই So what's the plan? So the plan is we'll start with a few questions. So first and foremost, very informal day, bhai. Very informal. More মানে মোৰ informal হলে ভাল মোৰ এতিয়া সঁচা কথা ক'ব গলে মোৰ বেয়া মাত খুব ওলাই মুখবা মই খালি কেমেৰাটো চলিলে মোৰ মানে অলপ মানুহটো কনসিয়াস হৈ যাও যে এতিয়া নামাতিবি মানে ফৰ্মেল হলে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় ইনফৰ্মেল হলে ভাল মানে অলপ এতিয়া মই তোমাক যদি এটা কেমেৰা নচলা হয় তাক হিমাংশু কেলা কি খবৰ বুলি কয় এনেকে স্টাৰ্ট হলো কিন্তু এতিয়া এইটো কাৰণে মোৰ মানুহটো অলপ কনসিয়াস হৈ যাও হ'ব দে এতিয়া মই ঘামিও আছো এনেকে মুছি থাকোতে মানে ভাবি আছো ঘামখিনি ওলাই আছে এটো ৰেকৰ্ড হৈ আছে কি হ'ব বাৰু হ'ব একো নাই লেটস স্টাৰ্ট উইথ ইয়োৰ তোমাৰ পণ্ডিচেৰী টাইমত হে টাইমত কেনেকুৱা আছিল লাইক ইউ প্ল্যানড ইট देयर কি অসমলৈ ঘূৰি আহি ষ্টাৰ্টআপ কৰিবা নে ইউ হ্যাড ডিফারেন্ট প্ল্যানস देयर Actually, to be honest, I just love the sea. I love the sea very much. I'm an ocean person, Manipura. You know, mane beach, sea, hetu more mountains. Okay, basically, more hetu halka mane. You know, it happens when I feel very different in the sea, mane. So I have a very strong attachment with the sea as well. So I went to Pondicherry to study engineering. You know, মই সাগৰখনৰ কাৰণে গৈছিলো. Only সাগৰখনৰ কাৰণে গৈছিলো মই. Like it was my first time that I went out of my state. So এনেকে ঘৰৰ পৰা ওলাইছো আৰু so I was very excited for the new adventure, new journey of the life. So এটো কাৰণে ওলাই পেলাই just start গৈ পেলাই initial phase খিনি মই মানে adjust হ'ব time লাগে, right? এটা completely different state এটা বা different location এটা তুমি adjust হ'বলৈ time লাগে অলপ. So তাত গৈ পেলাই ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট কৰিলো ইঞ্জিনিয়াৰিং মই তাত পালো পণ্ডিচেৰী ইউনিভাৰ্চিটিত বাট তাত সব ঠিকে আছিলে এভৰিথিং ৱাজ পাৰফেক্ট বাট এটা বস্তু সদায় গাত লাগিছিল that I feel very difficult to identify myself there. Okay. মানে in the thing that suppose where I come from, right? Suppose the place where I come from was very unknown to the people over there. Right. মানে like so suppose মই বুজাব লাগে কি I come from this part of the state and I come from this area of India, so which was very unknown to them. So সেই বস্তুটো মই কেতিয়াও আগতে এক্সপেৰিয়েন্স কৰা নাছিলো. It was in the time of 2014 আৰু মই 14-15 আৰু মই গৈছিলো. So it was like বহুত এবছৰমান মানে you meet new people, right? You meet new people in the college, you new people in the town, everywhere you meet, and I have to identify myself that I am from Assam, right? So it was very difficult, and hetu khodaye mane bhitor gat lagi goisile mane beake, right? So hey to dark to mane thaki gol olop dinaloke. Okay. Right, although I got busy with lots of studies and lots of other things, so but hey to bostu thaki gol mane ki like the identification or issue to thaki gol mane mur khodai. So I just thought and tetia mane ki the country was shaping towards the startup thing mane, right, at that time, right? 2015-16 no startup war to boot ahisile aru tetia. And to be honest, tapasot aru ki tapasot I just research about the problem ki etu hoise kyo, right ki why people tar manukhiniye Dubai Singapore kotha beshi jane but amar nijor country kotha kini bahut kom jane, right? So it was like I was just simply researching about the problem that it was secure, and later I come to know that it's just because of the lack of information and on the internet, right, lack of awareness but lack of content on the internet jate manhe ajiloke amar north east or pura iman khini promotion ba iman khini awareness south of ale joa goi nasile je south mane gute khini bostu gom pai north east.
right? Because at that time there was a huge gap. 2014 not even Delhi মানুহে গম নাপাইছিলে নৰ্থ ইষ্টৰ কথা ভালকে, right? এতিয়া বহুতে গম পাইছে, বাট তেতিয়া কিন্তু একদম গম পোৱা নাছিলে এতিয়া একেবাৰে গম দিল্লীৰ নাপায়। মানুহ, দিল্লী নৰ্থ ইণ্ডিয়াও গম নাপায়, তো Correct. সাউথ ইণ্ডিয়াটো বহুত দূৰলৈ আহি যায় বাৰু। So সেইটোৱে I just thought that and আৰু এটা quote আছে ন হৰ্ষজিত, that broken heart is very good for your career. Of course. So সেইটো মিলি গৈছিলে মানে টাইমটো। Okay. Okay. একদম I went to a different phase, Okay. তাৰপাছত I just the plan was to build a website. Since I am from the computer science and engineering, my plan was just to build a website য'ত content খিনি মই ভৰাই দিম, that's it. That was my plan. And to promote the website and to use it as my hobby or use it as my some free hole mo website or upor kaam korim, baki mo studies kini ase, that's what that was the plan. So later people came up, people joined, and I found my other co-founders, and also later hey website or idea to improvise hoy different eta tourism organization shape hole mane in the time of 2017. Actually interesting. Eta website or pura goe. Yeah, it was a website. That's it. It was just a website. Even at there was a time when we thought of making Titya Sabha social media eta dangor eta culture like gusile. Everyone wants to build a social media. So I just wanted to build a travel based social media mane. বুজি পাইছানে? So এইটো ইমান easy নহয়, ইমান easy হোৱা নাছিলে আমাৰ কাৰণে, but that was the first plan, from the website to the travel based social media of Northeast tourism. So তাৰ পাছত হেতু গৈ এটা tourism organization form হ'ল আৰু, but it took a lot of time because half of my team stays in Northeast, I was in Pondicherry, my other co-founder was in Chennai, so বহুত খিনি দূৰে থাকোঁতে লাইক ইমান খিনি ৰিচাৰ্চ আৰু সেইখিনি কৰোঁতে, তাৰপিছত 2018 যেতিয়া মোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং খতম হ'ল, দেন I came back to Guwahati, then I started officially or properly ভালকে। তোমাৰ মোৰ টাইমলাইনটো অলপ ম্যাচ কৰে। I mean তুমি যেতিয়া পণ্ডিত আছিলা, মই আছিলো মহাবলীপুৰমত। Oh, very near. Very near. মই আছিলো মহাবলীপুৰমত, and I had a very strong connection with the sea, the ocean. It's so beautiful there. So when you are telling like me, I feel like you feel so small in front of the sea, like all your problems, all your like things becomes ekdam small, right? You feel infinite mane ko bole pura. Aru Pondi so there is a vibe in Pondi. Yes. Pondi vibe to অলপ বেলেগ আৰু মহাবলীপুৰমৰ vibe to অলপ বেলেগ। So আমি মহাবলীপুৰমত থাকোতে পন্ডি চেন্নাই vibe to বেলেগ আকৌ, চেন্নাই বিচৰ vibe to বেলেগ। So মহাবলীপুৰমত অলপ হিপি vibe এটা আছে। So আমাৰ কলেজৰ পৰা মহাবলীপুৰম was hardly 2-3 kilometers. So daily evening আমি গৈ মহাবলীপুৰম বিচৰ কাষতে নাওত বহি তাতে আড্ডা মাৰো। আৰু তুমি এই ওয়েবসাইটৰ কথা কৈ থাকোতে মোৰো মানে মনত পৰিছে, মও সেই সময়ত ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ হোষ্টেলত মও ওয়েবসাইটটা বনাই আছো। তেতিয়া তুমি যে কলা সোশ্যাল মিডিয়া বহুত চলি আছে, তুমি মোক কানেক্ট টু ফিল কৰিছা না that তুমি যেতিয়া অসমৰ পৰা আহিছো বুলি কয়, it is very difficult for identify, right? I could feel মানে আৰু মোৰটো বহুত মানে হৰিফিক হিষ্ট্ৰী এটা আছে মহাবলীপুৰমত। So me and that is a story for some other day, but I'll give you a gist. We got beaten up Mahabalipuram first year of engineering just because we were outsiders. But again moi he gute mane eta tuma ki koy sobor upor blame nidu, maybe just because they were drunk and whatever was the case, but lahe kinu more experience to Chennai Mahabalipuram, it was really nice. I sort of missed that place. No, hey, identity crisis hoi wasn't lage mane pura ekdom lage right? Of course ekdom bahut beake gat lagisile tetia আমাৰ so hetu teneke hebilak hoi pelai ekini experience feel kori pelai last of goi pelai it started or bhalke, right? And to be honest amar 2018 opahe bhalke start hoise mane 2018 opahe bhalke start hoise operational aru মানে তুমি ইঞ্জিনিয়াৰিং খতম কৰি গুৱাহাটীত আহিহে ভালকে বস্তুটো এস্টাবলিশ, গুৱাহাটীত আহি পেলাই তেতিয়াহে ভালকে ষ্টাৰ্ট হৈছে। তেতিয়া মানে I don't come from a business background, I don't come from a finance background,
or atiloke amar family ghorotu ba kumba enike business enike startup even believe kora moi to 2018 ত গম পাইছো যে জুনে company start কৰে entrepreneur বুলি কয় right okay I can I come relate. from that level. I Right. come from that background. মই নাজানো কোনে কি কয় কাক কয় মই নিজে গুগল কৰিছো entrepreneur মানে কি হয় মানে খালি মই startup টো জানো আৰু Okay বুজি পাইছানে so আৰু and ইমানখিনি নিজে মানে কি কয় ন হেতু ট্ৰাই কৰি শিকি পেলাই কাৰণ কৰোঁতে বহুত টাইম লাগি গল I made Right. lots of mistakes also so I learned from lots of mistakes also so Right. এনেকে হেতু ভাল হল আৰু এই টাইমটো আৰু মই কলেজৰ পৰা ভাল সাপোৰ্ট পালো I was the first entrepreneur from my batch right so my college so মই কলেজ নাযাওঁৱে মই দিনভৰ ঘৰতে এইবিলাক ৰিসাৰ্চ দিন ৰাত কামেই কৰি থাকো মানে like how to তুমি do this হোষ্টেলত how আছিলা to নে do ডে that স্কলাৰ আছিলা আৰে মই বাহিৰত মই সাগৰৰ সন্মুখত ঘৰ এটা লৈছিলো ৰুম লৈ সাগৰৰ মোৰ ঘৰলৈ লৈছো মই ধুনীয়াকৈ প্ৰথম ইয়াৰ হোষ্টেল থাকিব লাগে so হেতু কম্পালসৰি আছিল প্ৰথম ইয়াৰ খতম হল লগে লগে মই ঘৰ লৈছো তাত তাৰপাছত তাত শিফট হৈ গৈছো মই মইও ভাবিছিলো বে সেকেন্ড ইয়াৰত ৰুম এটা লওঁ বুলি ৰুম চুম চাবলৈ গলো ঘৰৰ মানুহে গম পালে বেয়া গালি তোৰ লাগিলে আৰু হাৱা লাগিলে বতাহ হোষ্টেলৰ আৰু পৰা হোষ্টেলত মানে কি মোৰ বহুত প্ৰবলেমছ হ'ল ইস্যুজ হ'ল হেল্থ ইস্যুজ হৈ গ'ল খানাটো বহুত ডিফাৰেন্ট হয় ন হোষ্টেলৰ ৰাইট তো হেতু কাৰণে মই তাতে ঘৰ লৈ পেলাই ধুনীয়াকে মোৰ নিজৰ আই এম এ ভেৰি বইল পাৰ্সন মানে বইল খানা খাওঁ মই বেছি মই অইল খাব নোৱাৰো ওকে তো I am like I am a very মোৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰটো হ'লে মোৰ হৈ গ'ল বাকি I can make lots of things from the pressure cooker মোৰ মানে তেলৰ সিস্টেম নাই মানে মোৰ সিস্টেমটো নাই হলে হল পানী so অলপ হেতু নাই এই মোৰ আমাৰ ঘৰত খুব মাৰ ভাত চলে আকৌ মই হেনেকে মই বইলতে থাকো বেছিভাগ মই তেলটো ইউজে নকৰো পৰাপক্ষত মোৰো মই বেংগলোৰত অকলে থাকোতে খুব মাৰ ভাত চলে বনাবই মন নাযায় ভাতটো উঠাই দিলো আৰু হৈ গ'ল আলু এটা লগত দিলো অলপ মিঠাতেল নিমখ আলু ভাতটো পিটিকা অলপ দালি পেলাই দিবা ঘি অলপ দি দিবা ধুনীয়া লাগে খাই পেলাই বইল ডিম এটা বেছি আমনি লাগিলে ভাতৰ লগতে দালি চালি চব্জি খিচিৰিও নহয় এইটো এনেই গোটেইবোৰ মিলাই মিলাই পেটটো ভৰি দিনটো কাট খালে হৈ গ'ল কথা ইমানে কিন্তু আমাৰ ব্যাচেলাৰছৰ সেইটো এটা ডাঙৰ ইস্যু ন কি তুমি ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি দিয়া ন লাঞ্চটো কি বনাও কি খাও চিন্তা লাগি যায় কিন্তু এতিয়া হেতু মই লাঞ্চটো কৰি ডিনাৰটো কি খাম এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট হোষ্টেলতে যি কৰা ব্ৰেকফাষ্টৰ প্ৰবলেমটো ডে স্কলাৰ ফেচ কৰে চাগে দেই কিন্তু আমি হোষ্টেলৰ আৰে বোৰে মোৰ এনেকুৱা হৈ গৈছিল মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট কমপ্লিটলি স্কিপ হৈ গৈছিল ফৰ মেনি মান্থস সো আই হেড আলচাৰছ অলসো এটো কাৰণে সো হে অকলে থাকিলে এটো ইস্যু হয় আৰু বাট কেতিয়াবা ইট ওয়াজ ইনিশিয়াল টাইম আৰু এট দ্যাট টাইম আমাৰ so anyway so that was the initial phase of Finderbridge okay so 2018 পৰা আৰু তোমাৰ কি হয় বহুত অফিশিয়াল ডকুমেন্টেশন ওয়ার্ক বহুত থাকে when you start a private limited organization so হেতু কাৰণে হেবিলাক নিজে কৰিলানে ইস্যুজ আছিল আমাৰ হেবোৰো সব নিজে কৰিলানে হেবিলাকো মানে বহুত ইস্যুজ হয় মানে কিয় জানা at that time we were not very much we cannot afford a office আৰু অফিস নহলে তুমি ৰেজিস্টাৰ কৰিব নোৱাৰা okay right তেনেকে আৰু অফিস নহলে তুমি কারেন্ট একাউন্ট লাগে কিবা লাগে ট্ৰেড লাইসেন্স আছে প্ৰসেস আছে ভেৰিফিকেশন প্ৰসেস আছে এইবিলাক বহুত লেখা right at that time আমি সব নিজে শিকি নিজে ইনফৰমেশন গ্যাদাৰ কৰি পেলাই কৰিছো তো সেইকাৰণে মানে এইবিলাক টাইমতো বহুতখিনি টাইম ওয়েস্ট হৈছে মানে ভালে মান but now everything is settled but hit we are 2018 19 20 to আহিয়ে গ'ল আমাৰ corona তাৰপাছত আৰু 2 বছৰ গ'ল তাতে তাৰপাছত 21 পাহে আকৌ গুটেখিনি 22 পাহে গুটেখিনি বস্তু স্টাৰ্ট কৰিছো ৰাইট মই ইন্টাৰভিউ আকৌ 22 পা গুটেখিনি স্ক্ৰ্যাচ কৰিছো এভৰিথিং ফ্ৰম স্ক্ৰ্যাচ কাৰেক্ট এতিয়া তোমাৰ এই আমাৰ এই জুম মই জয়েন কৰাৰ আগতে মই ট্ৰিপ এডভাইজাৰত তোমাৰ ৰিভিউ চাই আছিলো ইট ইজ সো অমেজিং মই একচুয়ালি পঢ়া নাই এনেকুৱা মানুহে ইমান ভাল পায় পিপল লাভ ফাইন্ডাৰব্ৰিজ তুমি নিজেও তুমি চোৱা নে তুমি চাবাচোন খুলি এবাৰ নিজেও মানে এনে পঢ়ি চাও মনটো ভাল লাগে মই এটা নিজে এটা গুটেও পঢ়ি আছো ট্ৰিপ এডভাইজাৰত পিপল ইট ইজ একচুয়ালি ওভাৰৱেলমিং
it is your startup, it is your baby, but even মই যদি পঢ়ি আছো না মোৰ এটা অলপ proud feel এটা হে কি বাহিৰৰ মানুহ ইমান appreciate কৰিছে. That's it really মানে কি আমাৰ এনেকুৱা reviews খিনি পোৱাৰ পাছত that is our gold বুলি ক'ব পাৰি. That is what everything is for us, the reviews. So like পইচা আজি আছে কালি নাই, কিন্তু the review খিনি পঢ়ি পেলাই কিন্তু মোৰ মানে it makes our day, to be honest. আৰু মই সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰো, এনেকুৱা নহয় সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰো কি to at least write the reviews আৰু কিছুমান এনেকুৱা হয় কি ৰিভিউ লিখিব মানে পাহৰি যায় বা টাইম নাপায় বা যোনে লিখে ভালকে লিখে মানে বহুত ভাল আৰু বহুত ভাল ৰিভিউজ বোৰতো absolutely brilliant, মানে মন দিল খুশ হৈ যায় মই এতিয়া পঢ়ি আছিলো গোটেইবোৰ. তুমি তোমাৰ see I want to talk about this culture. See, you have actually built from the scratch at a website or you have actually built an entire tourism company. কেতিয়াবা এই hustle culture to যে আছে কেতিয়াবা এনেকুৱা পুশ হৈছে নে that মই ইমান grind কৰিবই লাগিব, মই ইমান hustle কৰিবই লাগিব, I have to prove that. more case to কি মানে like my things, I see the things in a very different perspective. মানে এতিয়া মই নিজে গম নাপাওঁ কি মই কিমান কষ্ট কৰি আছো, but the people around me tells me that bro, you have to slow down. মানে like বেছি হৈ গৈছে মানে like but the thing is that I have been a hustling and grinding now tomar believe me, from the morning I wake up till I sleep, I only work. Okay. Work mane phone calls, emails, plans, all these things mane pura I only work. Tar bahiye mor ekku nai mane now. I don't have any other thing apart from work. Okay, so this have been my habitual type eta hoy gol from 2016 onwards. Okay. এতিয়া যদি মই বিলিভ কৰো, এতিয়া যদি মই ওলাই যাওঁ ন ক'বাত গ'লে কিনে কিবা এটা এনে আড্ডা মাৰিব ওলাই যাওঁ বা কিবা ওলাই যাওঁ বা ক'বাত ওলাই যাওঁ, it makes me depressed now right now. All I need is to work day and night. Right. So this, I know this is called grinding, this is hustling, but for me this is survival. Right. এনেকুৱা হৈ গৈছে. Right. But এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে কি মই অলপ দি কাম নকৰিলে I'm a very different person. I just need to get back to my laptop and my notebooks and all the things that I work on. Right. So a hustling thing to karne that everything is, that is the reason that I handle everything of Finderbridge. Right now I have a very good team and small team, but before 5 months ago I was the only one who do everything, each and everything of Finderbridge. Right. Like some people have this thing that like Finderbridge have 10 to 20 employees inside. It's a very big organization. Right. But when you do the other side of the story, it's just only me. It was only me. Okay. Since last 2-3 years of work. Right. So it's all because that I love to work day and night. It's all because that I love to work day and night. Bhabi enaka hoy jay kom hoy jay kaam nohoy tenokai hoy jay. So but the thing is that when you love something, when something is passion, tumar ek kaam to kaam kora je nalage kintu. মই তোমাক অলপ কাট কৰিম মাজত মই যোৱা দুদিন মানৰ পৰা এইখন পঢ়ি আছো, দি আলমানাক অফ নভেল ৰবিকাত, দি আলমানাক অফ। সো তুমি যোনটো এইখনৰ কথা মই শুনিছো কিন্তু মই আজিলৈকে পঢ়া নাই। কিন্তু আৰে তুমি সেইখনৰ কথা তুমি কৈ আছা, that is I am about to tell you. So ইয়াত এটা বস্তু ইয়াত এইটো লিখা আছে। সো কেতিয়াবা কাম এটা মানুহৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ যায় ন যে খেলৰ নিচিনা হৈ যায়, কোনোবাই খেলি ভাল পায়, কোনোবাই কাম কৰি ভাল পায়। So this is it goes the same for you. You love your work, it's like a play for you, but বেলেগৰ কাৰণে হেতু কাম। This is exactly I read, মই আজি পঢ়িছো ৰাতিপুৱা সেই পাৰ্টটো। সো সেইকাৰণে তুমি কোনে মোৰ মানে মাথা এটো চলি আছে। নাই হেতুৱে মোৰ এতিয়া ষ্টাইলটোৱে লাইফষ্টাইলটো এনেকুৱা হৈ গ'ল কি because of my work I cannot এতিয়া এতিয়া মোৰ ফ্যামিলি ফাংশনত যাবলৈও মোৰ কিবা লাগে, মই মানুহ লগ কৰিবও এতিয়া কিবা লাগে, মোৰ এতিয়া I don't have any friends also. মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা মিলিব নোৱাৰি এতিয়া মিলিবলে। Like all you think is work and work all the time. Right. All you think is Finderbridge all the time মানে এতিয়া মোৰ মাথাত এনি টাইম হেতুৱে চলি থাকে।
Right. right? Right. So this time when I'm talking with you, to me jeta kola that I want to have a podcast, something like that. So Right. I love that because I know I'll be love to talk about the work thing, Right. right? So Right. সেইটো কাৰণে এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে কি like all I think, all I do and everything is about Finderbridge মানে Right. এনেকুৱা হৈ গৈছে। And মই actually now I know কি ইমান সোনকালে ইমানবোৰ বস্তু কিয় হৈ থাকে। মই মানে Instagram খুলিলেও বা কিবা খুলিলেও one moment there is a group of people traveling with Finderbridge, next moment you're in Mizoram, তাৰ পিছত you have another program coming on, মানে ইমানবোৰ চলিয়া আছে। চলি থাকে এইখিনি এনেকুৱা চলি থাকে এতিয়া লকডাউনৰ পাছৰ পৰা চলি আছে মানে এনেকুৱা কিবা কিবি এতিয়া দেন বহুত থিং মই এতিয়া সাপোজ মেইন কেছটো কেনেকুৱা নেটৱৰ্ক নাথাকা জেগাত মই যাব নোৱাৰো but I love to travel but মই যাব নোৱাৰো only because of work because right now around 35-40 tours are happening, okay, so তেনেকুৱা like people are associated with my phone right now যদি মই পতককে যদি মই not reachable হৈ যাওঁ all these people will be lost, Okay. so Correct. my service is dead মানে Right. my service is dead, Right. so তেনেকুৱা টাইপৰ হৈ যায় because সেইকাৰণে মানে মোক কিয় ভ্যালুয়েবল মোৰ ফোনটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট মানে মই হেৰালে মোৰ ফোনটো হেৰাব নালাগে so so হেনেকুৱা টাইপৰ কথা মানে like because in এতিয়া right now currently ধৰিলে যিমানখিনি টুলছ এতিয়া মই মিজোৰাম গলেও মানে I make sure that মোৰ নেটৱৰ্ক থাকে যতে নাযাওঁ কিয়, Correct. so that I can solve any যদি কিবা ইস্যুজ ওলাই আছে anything that I can solve into whenever কিবা ইস্যুজ হলে ফোনত anything because everything is on the phone right now. এতিয়া tourism after the lockdown everything is on the phone, so phone and laptop is my only office right now. Right. So হেতুৱে তেনেকৈ কাম চলি থাকে আৰু but still we are planning to have a full time office আৰু so we are working on that. Right. এটা বহুত দিগদাৰ হয় from the online to the physical thing হলে shift হলে মোৰ মানে I feel কিবা you. লাগিছে ভাবিয়ে কিবা লাগিছে Right, you have to change everything. তোমাৰ পুৰা habit from the last 2 years it was completely online no এতিয়া পতককে তুমি অফিস কালচাৰটো যে আহিবলে তোমাৰ বহুত টেনশন হৈ যায় obviously মানে like মই নোৱাৰোৱে মই যে নোৱাৰাই হলো মোৰটো remote work so again I am telling my team just be comfortable at your home, just be online, be active on the phone, even মুঠতে bathroom গলেও ফোনটো লৈ যাবা লগত মানে that is how things are happening right now. Right. Himanshu, just tell me, see it is very মোৰ কাৰণে অলপ overwhelming হয় বস্তুটো first package first কোন গৈছিলে তোমাৰ লগত তোমাৰ Finderbridge লগত and how did you get it? I'm pretty sure easy নাছিলে কিমান convince কৰিব লগিয়া হৈছে কেনেকুৱা আছিলে সিনটো first sale we did from Finderbridge was the people from Mumbai, and they came to us through Twitter. Okay, nice. So Twitter মানে কি আমি Finderbridge like we have given very big importance to social media initially. Okay. And with proper use of social media only we have done zero cost marketing at that time 2016 opera. Right. Believe me আজি মানুহে যিমান Finderbridgeৰ কথা জানে ন like it's almost zero cost marketing and branding. I can bet on it. What happens I am a very big marketing enthusiast man, like marketing is all about how deeply you go inside people's brain, right? So I love to research on that, I love to work on that, I love to find the solutions of marketing, right? মানে এটো মোৰ নিজৰ Finderbridgeৰ কাৰণে মানে right এতিয়া like so we have given very importance to the social media. So Twitter we were very active initially, এতিয়াও active but তেতিয়া initially the Finderbridge just start কৰিছিল Twitter বহুত active. So Twitter we used to post lots of beautiful pictures of Northeast and Meghalaya, Arunachal and all the states. So তেতিয়া we got the first client of Finderbridge from Twitter. Okay. They have taken a package of 8 days in Meghalaya. Okay. 4 people, an entire family, and they were like God to us, man. At that time. Okay.
that tourism is such a beautiful thing, no? People don't know you, people don't meet you in physical, but they still trust you, pay you the hard-earned money to get something right out of it. So this is the beauty of tourism and travel or whatever it is. So they were like very important, so we got very good reviews from them initially, and tetya sub team belag asile. এতিয়া মই ইঞ্জিনিয়াৰিঙতে আছো, মই কলেজে কৰি আছো, it was like you are still there? 2017 only. Yeah, 2017 only. Nice, 17 পৰাই মই 17তে মই তেতিয়া পৰাই লাহে লাহেকে যিমান পাৰো ক্লাইণ্ট বেছত work কৰিছো. How did you manage to travel তাৰ পিছত যোনবোৰ commute আছিলে তেহেতৰ কাৰণে? It was initially I have worked in a B2B concept firstly. I just get that license, and initially I worked in a B2B concept because to offer the B2C was very difficult for me since I was staying outside. Right. I have understood and analyzed the market in these 2 years. I have studied each and everything in these 2 years, but initially it was the B2B. Then তাৰপাছত মোৰ কলেজৰ professors, my faculties of engineering, the entire family, বহুতখিনি মই মানুহ আনিছিলো নৰ্থ ইষ্টলে তেতিয়াই কলেজৰ পৰা faculties. So তাৰপাছত 2018 shift হলো, shift হোৱাৰ পাছত then we work on complete B2C আৰু তাৰপাছত. Now we offer B2B to different companies. Nice. Ebu keneke arrange kora? It's a very বহুত ডাঙৰ it's a process, like you know, tumi enoka nohoy ki tumi driver jo sinaki but tumi pathai dila logale tour to handle korba. You have to analyze lots of things. Etya sobotse I just want to, in this platform, I want to say that the drivers we have in Finderbridge, or the drivers who work in the tourism industry, are the most underrated people on the industry. Nobody gives importance. So our very strong point is that we treat the drivers not as the drivers, we treat the drivers as our team members. Because no matter how hard we work, everything depends on them. Of course. So এই বস্তুটো মানে লাইক আমাৰ যোনখিনি ড্ৰাইভাৰ হয় না, লাইক আমাৰ যোনখিনি আমাৰ মইতো গেষ্টক কম কি he is your team leader. I don't introduce as the driver. He is your team leader, and I make sure that the people give very respect to the drivers, to the people, who will be going, and you know, they treat them as a very not like as a servant type or treatment to moi ketia accept no koru ba soboke moi agote warn kori diun that, you know, like, don't treat the driver as the driver. So your entire life is depend on him only throughout the journey. So I just want you to like treat him as a part of your family. Right. So it's a mutual thing. Mane mo driver jonoko konde apuni manukhini apunar family hisabe kurabo aru manukhini konki apuni your family member hisabe travel koribo. Then the tour becomes something else, right? Tatu eta adda bohe jay, right? Hetu tumi jimankhini review dekhisa na, it because like etu man tour hoi thaka nai, mane last kiba beleg hoi goise mane. So enoka hoise ki, believe me, there were last few days ago only famous CEO ejon hoy travel korisila amalot Bangalore pra. Enoka hoi goise tekhete gari cholaise driver bohi je tekhete gari cholaise, mane iman bonding hoi jay mane. Arunachal Meghalaya explore korisile. Damn bro. So tenoka hoy jay. So I still remember 2-3 years ago, there were like 4 girls, very adventurous girls, came from Hyderabad. They have explored very very underrated destinations of Arunachal. Bahut bhal explore korise, adventure korise. It was a journey of around 15 days. 15 days hunte travel korise. Believe me, last jeta departure dinakhon gutte kejoni kandi utpat mane. So tenoka type bonding eta hoy jay go. So that is what I am very proud of, and that is what I am very I really work on that. I really work on that specially because this is very new, and this is something that I really focus on very, very, very highly. And ketiaba enoka hoy ki more special drivers nathakile more tour no lagile.
so hetu karone mane like enoka noy ki tumi jake take logot tumi manu kini tumi pothai dibo para enoka moi hetu ketia noka jak mo bhalke chini pao mo sob analyze koru tetia he mo focus koru. So hetu I have always studied this travel industry, tourism industry. Things whatever happens in the industry, it's been happening from the last 20-30 years mane ta monotony hisabe choli ase. Like tour operators, travel agents. So I don't call myself or Finderbridge a travel agent mane. আমি travel agent নহয়, আমি tour operator নহয়. Our tour operator is a part of us, but we are an entire fully fledged tourism organization. Right. Where tour is a part of us, we our motive to whole ki we have to promote tourism in each one way or the other. Itu tour way hok ba itu belek other way hok, tumi dekhiba Finderbridge work on very other different projects also. So we will see no other companies focus on all these things. Right. June tumi travel startup dekhiba only travel ote focus kori ase. Right. But to me, like we have the Northeast Tourism Academy. Last time we had international conference on Northeast India tourism. Right. Northeast Photography Awards. We have done many events as well. So Right. these are my solutions and my ways to promote tourism. Of course. So this is how we are different from the other thing, and due to which I don't think that we have a competitor in the market also. Right. Because right. we are a I was complete about to unique ask. and complete different thing. Right. So hetu karone moi মানুহে যেতিয়া পটককে আমাক travel agent বুলি কৈ দিয়ে ন, I love rectifying them, I love correcting them. মানে we are not a travel agent, we are a complete tourism organization. Right. So হেতুৱে মানে মোৰ way to whole tourism have to be promoted one way or the other. So that's the thing. So হেতুৱে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নে? See, I was actually about to ask, the competition thing. বহুত হৈ গৈছে এনেকুৱাটো সৰুকে বহুত কেইটামান আছে এনেকুৱা যোনে they take people to a limited destination. For example, খালি মেঘালয়ৰ কাৰণেও এটা দুটা এনেকুৱা organization আছে বা অৰুণাচলৰ কাৰণে এটা দুটা organization আছে. Have you ever come across any of them? মানে কাবাক লগ পাইছা নে এনেকে that you had discussions? Actually main case to ki jana Harshadji ki I meet very less people. More human interaction to na physically bahut kam. Right. Even believe me that everyone knows Finderbridge, or everyone might know Himangshu or heard about Right. Himangshu, very less Right. percentage, but nobody knows even how Himangshu looks like in real life. Okay. Right. So Right. tenoka type of mane physical meeting to bahut kam hoy mane. But thing is, yes, I have met few people from Assam aru bahute bhal kaam kori ase. And to me even আজি যদি তুমি ধৰ 10টা মানুহ আনিছা নৰ্থ ইষ্টলে, তুমি ফুৰাব আনিছা, তুমি ইনভাইট কৰিছা বা তুমি বেলেগক দিছা যে তুমি ফুৰাই দিয়া বুলি, but still you are contributing to North East tourism industry one way or the other. So there are other many people who are working in the market. এতিয়া বহুতক চিনি পাওঁ, বহুতক চিনি নাপাওঁ, নাম শুনিছো, নাম নাই শুনা, এনেকুৱা হ'ব পাৰে, but যাক লগ পাইছো and they are really focused, passionate and very well doing in the industry right now. Right. But North East to এনেকুৱা নহয় কি অসমৰে আছে, মেঘালয়ৰো আছে, অৰুণাচলৰো আছে, বহুতৰ লগ পাইছো, কিন্তু yeah, everything is good. And এতিয়া কিছুমানে আমাক competitor বুলি ভাবিব পাৰে, but according to us, I told you right, nobody is a competitor. Got it. If you are bringing people to here, like welcome to the club. You are also joining, helping the North East tourism. Correct. And hetu karone ami ami North East Tourism Academy ami even train korisilu students how to build your own travel startup, right? So that I want people from North East to build more and more travel startup, because amar karone competition kita khatam nohoy. Tumi dhorilo aji UK target koribo para, right? But someone will target US, right? Amar karone ketiao domain to khatam nohoy mane, audience khatam nohoy ki tumi iman khini manuhe target korisa, মোৰ audience hoy khini kyo target korisa, etu ketiao nohoy. This is my perspective. Ki the more I help people to build their own travel startup, the more they will bring people to the Northeast, and this is how the tourism of these states is going to improve. Right. Do you love educating people? That I am more feeling as a strong people. You love educating people, right?
Yeah, I love educating people. I love, like, but enoka nohoy ki I always find opportunity to educate people. But Right. whenever I get the chance to educate something, I really love to, mane. I Right. have done that many times in thing, because thing is that, like, people right now, whoever the youths right now, um, have to be really focused on lots of things, right? তোমাৰ আজিকালি মানুহৰ the as আজিকালি যিমান দিন পাৰ হৈ গৈ আছে, the world is changing also, right? So if I can educate someone, and if they can learn something about from my Right. whatever experience or whatever thing, that it will be a very big thing for me, right? এতিয়া I believe that there might someone who have the spirit of entrepreneurship, who want to start something but don't know how to start it. Right. So I want to reach out to those people, man. Ki, like, because মই নিজে সেইটো পাই থৈ দিছো ন, because when I started there was nobody to guide me, nobody to mentor me. Correct. So I believe that if I can, suppose if I can reach out to those people who are looking for some guidance or who are looking for some mentorship, then it can change their life as well. Right. And this is the only reason that I initially started the tourism academy, because am I speaking too much? No, no, no. Please go on. Okay. So I don't know মানে কিমান No, no, please. কম হয় এইটো কাৰণে. So this is the motive I started Northeast Tourism Academy, is that, because after lockdown entire tourism concept to change হৈ গৈছিলে মানে. Okay. Completely changed. The way of people travel is completely changed. And আজিলৈকে যিমান মই অবজাৰ্ভ কৰিছো, আজিলৈকে এনেকুৱা একো ফুল্লি ফ্লেজ টুৰিজিম ইউনিভাৰ্চিটি বা টুৰিজিমৰ ওপৰত একো কলেজ নাই য'ত খালি টুৰিজিমে পঢ়ায়. Right. Tourism is just a branch in any university or any college. But I believe tourism more eta belegke eta university ba college hobo lage. Okay. Okay. So my plan with my co-founder was, she was the co-founder of the academy as well. She passed away in 2020 only. Okay. So my plan was that to build a proper college in after 5 years or after, and that only tourism education to focus kora jay, because tourism education to focus কৰিলে তুমি tourism to develop কৰিব পাৰিবা. I believe that এই বস্তুটো মই 2002 বছৰ আগতে ৰিয়েলাইজ কৰিলো, and believe me, coincidentally সেই বছৰটো আকৌ UNTWO বুলি আছে, United Nation World Travel Organization যোনটো হয়. So সিহঁতেও tourism education টোৱে focus কৰিছে, সিহঁতেও সেই বস্তু ৰিলিজ কৰিছে, কৈছে that tourism education is the game changing thing for to develop tourism মানে. There's one thing I want to ask you, মানে তুমি দুটা ফেজ দেখিছা, এটা তুমি ফাইন্ডাৰ ব্ৰিজ বহুত টাইমলৈকে অকলেই চলালা, back end or behind the scene, or you were the only one. Eventually you built a team also. So মই personally team building to na bahut dangor challenge bhabo, because moi bahut dangor challenge. What is the best tip you can give when someone is building a team? Actually main case hol ki even today also I fail at building a proper team in today. Okay. The team I have is very small. I have like only hardly 2 to 3 people, right in and around. Okay. Working on Finderbridge. Right. But at Enoka time asile, I was having around 7 to 10 people also. Enoka time asile jot moi complete okole asu, right? So when it comes to team building, no, you never mix up your professional personal life. Right. It should be always professional when it comes to the team. No matter how jimane bhal na hok tomar team member tomar logot, you don't mix up. Second thing is that, to me, team building, or you have to maintain the distance properly, mane. Right. বুজি পাইছা নে তুমি? ইয়াত টিম অসমীয়াত কথা এষাৰ আছে ন, মানুহ চম্ভলা এজন মানুহ চম্ভলাৰ এটা পাহাৰ কটা একেই কথা. Right. সেইটোৱে টিম বিল্ডিঙৰ এই ফৰ্মুলাটো বহুত কামত আহে, মানে মানুহ চম্ভলোৱা ইজ এ ভেৰি ডিফিকাল্ট টাস্ক. Right. আৰু startup team building to is the biggest challenge. Right. Startup mindset to বেলেগ থাকে ন,
startup mindset to বেলেগ থাকে, startup তোমাৰ completely scenario to বেলেগ থাকে। কেতিয়াবা তুমি effort নকৰিব পাৰা, তুমি কেতিয়াবা effort কৰিব পাৰা, but in a startup the team should not have the employee mindset. Exactly, I was wanted to ask you that মানে সেই mindset to যদি কাবাৰ মানে mindset to important মানে তুমি এজন তোমাৰ suppose তোমাৰ team এজন hire কৰিছা ন, তুমি তোমাৰ mindset to তুমি তেখেতৰ mindset তুমি বুজিবলে তুমি at least 1 week মান লাগিব কি তেখেতৰ mindset to কি। Why is he working? Is he working for some passion? Is he working to earn money, or is he working just to solve a problem? Is he working to be the part of your journey? What is the mindset? What is the reason behind that? So hey mindset to catch kora bahut important hoy mane mur karone mane I believe ha ebila sob মোৰ personal opinion whatever I am saying. So sobore mindset বেলেগ থাকে। কিছু মানে পইচা কাৰণে কাম কৰিব, কিছু মানে তোমাৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ কাৰণে কাম কৰিব। So হেকানে I think I believe that I have met very less people with my similar mindset. Okay, wavelength to match নহয়। So itu সেই মেচটো মোৰ বহুত দিগদাৰ হয়, এণ্ড মই প্ৰথম এবাৰ কথা পাতিলে গম পাই যাম যে কিমান how much he can do or how much he can learn. Correct. And সবতছে important thing is that আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ এইটো হয় মোষ্টলি এই 6টা বজাৰ পাছত কাম নকৰো আৰু এতিয়া যি হ'ল তাৰ আগতে কৰিলো, 6টা বজাৰ পাছত কাম কৰিব নোৱাৰি, সেইবিলাক চিষ্টেম দেখিছো মানে মই। so এইবিলাক মানে লাইক তোমাৰ অফিস আৱাৰ্স কিমান 10-10-10টা পা হয়, সো মই 9টা-10টা পাছৰ পৰাহে মই এক্টিভ হ'ম, তাৰ আগৰ এক্টিভ নহয়। সো এইবিলাক বহুত সবৰে ডিফাৰেন্ট পার্সপেক্টিভ থাকে, সবৰে ডিফারেন্ট ডেফিনেশন থাকে, বাট ইন এ স্টার্টআপ থিংস আর কমপ্লিট ডিফারেন্ট। এতিয়া মোৰ ক'ব গ'লে ফেষ্টিভেল বা মোৰ ক'ব গ'লে একো হলিডে ভেকেশন মোৰ একো নাই, কিন্তু বুজি পাইছা, because when you are giving a service now you have to be there all the time. Correct. ৰাতি 12টা বজাত ফোন কৰিলেও তুমি পিক আপ কৰিব লাগিব, no matter you are in the hospital or you are in your home. Right. তুমি কিবা এটা ইস্যু হৈছে কিবা সলভ কৰিবই লাগিব। So হেতু কাৰণ even my team who is working right now, they don't have vacation, holidays or something like that. They are like full time all day and night, they are working only. Right. So you have to be very grateful also to find a team like that. Of course. So ekane my team is very small, but I believe that amar ejon manhe 10 jon manu barabar hoy mane. Right. Correct. So hetu karone amar gutekini bostu etia properly functional bhalke hoye jaise sob dunia ke. Right. তুমি হায়ার কৰি আছিলা না মাজতে মই পোস্টারে দেখিছিলো, are you still hire কৰি আছিলো, but Harshadip, I am very not impressed with the in my career, in my 5 years of my career, I have got many CVs, I have got many resumes. Out of I have come across more than 1,000-1,500 resume CVs, right? So out of that only 5% are impressive, only 5% or less than 5% are impressive. Okay. বুজি পাইছা, মই মানে কেতিয়াবা এডুকেট কৰিলে মইতো হেতু এডুকেট কৰাম that how to write a CV, correct, how to like how to present yourself in a piece of paper. Correct. বুজি পাইছা নে? So and I am a very strong believer in মই সবতছে important যোনে মোক ফোন কৰে কি like ফোন কেতিয়াবা queries আহে that I want to apply on the post, মই সদায় এটা কথাই ফোনত পার্সোনালি চান্স পালে কৈ দিও কি লাগিলে তুমি নম্বৰ কি পাইছা নিলিখিবা, কিন্তু যি স্কিলস আছে প্ৰপাৰলি ডিফাইন কৰি লিখিবা। Right. Okay, Himangshu, there's one more thing I want to ask. It's yeah. How do you manage finance? Finance, Harshajit, I am very regretting that I don't come from a finance background. Karon I believe ইয়াত তো বহুত monetary বস্তু involved বহুত finance আজিলৈকে finance manage ভালকে কৰিব নোৱাৰা কাৰণে I have faced lots of problems, lots of issues, right? Whatever you start, when there is money you need a very good financial advisor or a financial mentor. Without that তুমি যিমানে earn কৰা everything is zero. Okay, everything is zero. Right. এতিয়া Finderbridgeৰ এটা unbelievable amount of revenue collect হৈছে আজিলৈকে,
but সেই revenue-টো properly যিমান revenue আমাৰ collect হৈছে সেই revenue-টো proper utilization আমাৰ ৰাখিব পৰা নাই because of bad financial management. And that is because I don't come from financial background and I look after finance. Right. But from the last few months, we have a finance team. Right. Okay. So they look after all the things, correcting the earlier mistakes also, whatever I have done initially. Right. So etu karne if you're not from the finance background and if you start some startup or if you something like that, you better have a finance team. Without the finance team or finance expert nohoy team, it becomes very difficult to make the money stay. Correct. Ultimately jimane tumi kosto kyo nokora tumi poisa to rakhabo nwara then hetu poisa koi labh nai tumi. Right? So I have learned a lot more to past 4 bochor agote I was a very different, but right now I am different. As the revenue becomes more and more, it becomes very hard for me to manage all the things. Correct. Completely now I have a finance team and they do the things. Baki kitiaba enokwa hoise ne see eta tour or see there is a vehicle that you have to pay, there is a hotel or accommodation where you have to pay, aru majot sake horu kura expense bahut ase. Ketiaba enokwa blunder korisa ne je the jimanon package asile tatke besi tumar khoros hoise enokwa ketiaba blunder hoise ne? Hoy ebila hoi thake. Okay, ebila hoi thake because ekhini hoi thake enokwa nohoy ki bahut besi blunder hoise. But I think for me that profit is also not important. Correct. For me, I always give importance that manu jone experience to bhalke loi jao or impression to bhalke loi jao. More recently enokwa moi tomak koi asu last 10-15 dinor kotha Pune pa aisile couple ejon aru lora horu deluxe package asile. So hontoy Tawangot mane ki honte kole ki I don't want to stay in one hotel since mo side in Tawangot thaki mo dukhon hotelot thaki. Okay. Right? So but ekhon hotel khumai pele mane ikon hotel jabole mon nokora hol mane. Oh, okay. Iman bhal pale mane. Okay. Right. So enoka ta hoi goise ki etia expenses bahi goise for cancellation charges to lagibo ifale. Right? So enoka ta situation hoi gol jot mur pocket pa almost mane they have to pay almost kiman 7-8,000 eta pay koribo laga hoi ase mane. Okay. Situation ta buji pase and hetu karne etia payment or অলপমান এটা হিচকিচাই কৰি আছে ধৰি লোৱা মানুহখিনি গম পাইছো এতিয়া মোৰ কেছটো কেনেকুৱা কি आप रहिए आपको মানে পইচা দিব জৰুরত নাই আপনি থাকক আপনি পইচা দিব না লাগে আপনি খালি এক্সপেরিয়েন্স ভালকে লৈ যাওক রাইট বিলিভ কৰা ৰাতি 11টা বজাত মোলে ফোন কৰিছে ওকে কি এনেকে আপনি মোক কইলে পইচা দিব না লাগে বুলি কৈ দিলে আৰু আপনি নিজপা দিব বুলি কৈ দিলে লাইক মোক টোপনি আহা নাই এতিয়া এনেকুৱা টাইপ হৈ গৈছে দেন দে হেভ পেইড মানে Okay. So it happened with me many times that mo koi dun that it's okay fine we'll manage apni paisa dibo na lage eneke mor bahut turot loss hoise but enoka nohoy ki moi etia oloman 2-3,000 ba oloman paisa kane tumi client lor kaite kori pela paisa loa I am not that person doesn't make sense. Correct. It doesn't make sense for me even media mane enoka hoy jay ki Kitebody calculate kora I have given more than 50,000 to all these people only tour milaunte like apuni ubo paisa dibo na lage apuni experience loi pela jab and bhalke jabo bhal impression jabo aji hoise eto case Okay. aji ondor a tour to mane ki see when you give tourism travel tour services no you meet different type of people manu khini mane oloman mane aru তুমি আগতে গম পাই যোৱা কি টুৰটো কেনেকা যাব সাইন্স ইউ গেট দ্য সাইন্স অফ দ্য ইউনিভার্স মানে হা কারেক্ট সো মই জানিছিলে হন্তৰ টুৰটো মানে অলপমান যাব বা কোবাত কিবা এটা প্ৰবলেম হ'ব বা কিবা হ'ব নট বিকজ অফ আৱাৰ প্ৰবলেম মানে ইনে ওয়েদাৰ প্ৰবলেম কিবা বন্ধ আৰু হন্তৰ টুৰটো মানে কোবাত খিলি মিলি হৈ গৈছে মানে হা সো হন্তে আজি যোনটো হোটেল পালে হোটেলৰ তোমাৰ ৰুমটো মানে ভাল ভিউ নাই বেলেগ এটা বিল্ডিং পাইছে মানে নকা যা পাইছে ওকে সো মোৰো বেয়া লাগিছে কি কিছুমান প্ৰবলেম আমি সলভ কৰিব নোৱাৰো obviously কোনো নেচাৰেল প্ৰবলেমছ হয় ৰাইট বাট হন্তে এতিয়া যোনটো ৰুম পাইছে এটা মই হোটেলক ফোন কৰিলো কি প্লিজ আপগ্ৰেড কৰাই দিয়ক বাট আপগ্ৰেড কৰিলে আপুনি 4,000 বেছি পে কৰিব লাগিব ৰাইট
So মই কৈছো হোটেলক আপুনি পেমেন্টৰ চিন্তা নকৰিব, আপুনি আপগ্ৰেড কৰাই আপগ্ৰেড দিয়ক কৰি দিয়ক। মুঠতে। So এইটো আপগ্ৰেড কৰাই দিলে ধুনীয়াকে আজি মোৰ 4000 এটা মাইনাছত গ'ল। So but মানুহজনে বিলিভ কৰা গোটেই টুৰটোত মানে বহুত কৈছে কি এনেকুৱা ইছ্যুজ আছে, বাট মানে এনেকুৱা নহয় কি আই নিড এ সলিউশন, আই নিড এ ৰিফাণ্ড, এনেকুৱা নহয়। সিহঁতে গম পাইছে কি প্ৰব্লেম আমাৰ হাতত একো কন্ট্ৰলো নাই, সিহঁতৰ হাততো কন্ট্ৰল নাই, বাট আজি নিজে ফোন কৰি কৈছে থেংক ইউ সো মাচ, thank you so much for the upgradation of the room, thank you so much. এতিয়া মানে they are happy. So this is what is important for me মানে. So see, তুমি startup ground up পৰা নিজে শিকিছা through experience. Yeah. So for example, তোমাৰ startup you had a purpose ki okay মোৰ এটা identity issue to hoise and need to solve it. You started Finderbridge, but there are people who want to start up because as simple as that they want to make money. Yeah. Is it wrong by any chance, or is it correct, or what's your thought in this? No, I think that's not wrong. Everyone needs a way to survive. Right. I am that person who never wants to work with the orders মানে. Right. বুজি পাইছা? I never work under somebody. I cannot work under somebody, never. মই এতিয়াও যদি মোক এনেকুৱা এটা চান্স আহে য'ত মই কিবা অৰ্ডাৰ পাই আছো বা য'ত তুমি এটা প্ৰপাৰ প্ৰফেচনেল অৰ্ডাৰ এটা পাই আছো that it becomes very difficult for me to associate also. Right. I hope you are understanding what I'm trying to say. I got it. So মই মানে কথা কোৱাত বহুত বেয়া, I don't know what word to use, how to describe মানে মোৰো টাইম লাগে এইটো কাৰণে মোৰ বহুত প্ৰব্লেমো হয় মানে। so সেইটো কাৰণে কি হয় কি মই সদায় কাৰো আণ্ডাৰত কাম কৰিব নোৱাৰো কাৰণে like I always thought of starting my company, বা I have মোৰ ধেৰ ফেক্টৰ মিক্স আপ হৈ গৈছিলে মানে। Correct. Everything exactly. has come along. বহুত ফেক্টৰ, entire universe was planning on something else. Right. My plan was just to do the BTech, Right. just to do the MBA and just to settle out in the foreign country and want to travel. My plan was that. কিন্তু মোৰ কেছত বহুতখিনি ফেক্টৰ joined up হৈ গৈছিলে, and after that the result was something different which I've never planned before. Right. মই কেতিয়াও প্ল্যানডে কৰা নাই যে I will come to this stage. Even my parents are still today wondering that কি হ'ল ইয়াৰ। Okay. মানে কি কৰি আছে এনেকুৱা টাইপৰ এটা হৈ গৈছিলে মানে পেৰেন্টছৰ, লাইক so সেইটোৱে কথা, that ultimately money is important, money is the survival thing. So এতিয়া তুমি সার্ভাইভালৰ কথা হচ্ছে যে কিছুমান স্টার্টআপ কৰিব, they want to solve a problem, right? But if you do a startup only for money, then it's wrong. Okay. You do a startup so that you earn money, and along with you some others are earning money, and along with that some problems are also getting solved in the society. Correct. You are bringing a change to the country as well, you are giving a contribution to the country as well, you are helping the people as well. When your vision and the mission is good, when mindset is good na, believe me Harshajit, this is unbelievable, but তুমি নিজৰ ৰাস্তা নিজে বনি গৈ থাকিব তাৰ পাছত। Okay, so মোৰ দুটা আৰু question আছে। Second last is, you're a big fan of Linkin Park, Chester Bennington. Yes. Linkin Park, যেতিয়া মই তোমাক পঠিয়াইছিলো সেই টেক্সটটো, and you were like, okay, Linkin Park, what is that one thing you love about them, or that inspires you about the entire band, or that one particular singer? Why do you connect so much? Linkin Park, I think so mane their songs are very different. Believe me, when I came to know about Linkin Park, I was in class 7-8 at that time, maybe তেতিয়া, and তেতিয়া মইতো বিশ্বাস কৰা মই ইংলিছ মান বুজিও নাপাইছিলো, কিনো গান গাই বুজিও নাপাইছিলো, right? তেনেকুৱা এটা হৈ গৈছিলে, but still I was so curious with the music, I was so curious that মই লিৰিক্স চাই মানে মই গানটো শুনো মানে। and when you যেতিয়া তুমি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিবা ন, তেতিয়া লিৰিক্স বিলাক বেছি মিনিংফুল লাগি থাকে। Correct. Right? Exactly. যেতিয়া মই 9, 10, 11, 12 লগে আছো, the lyrics were not so much meaningful for me at that point of life. My life was very different at that time. Right. But when you started living alone, I started living alone in Pondicherry. I have my very worst of days, and Titia, I felt that Linkin Park songs are something else. And Harshajit, I hope you can relate me. But when you are in love, na Harshajit,
you cannot relate with Linkin Park. Exactly. You have to be heartbroken. When you come out of love, Linkin Park is like the god for you. Like That's what what ki kotha koi ase, ki lyrics likhise. exactly. And Linkin Park song is never about love. It's about the life. It's about life. You know, like life and like the all the things that people have never seen about life can be seen in the Linkin Park songs. Exactly. And moi kobat pohislu, Chester has written so many songs juntu he passed out experience pori aisle, and even his band members didn't know about it. Jetia Mike Shinoda's lyrics to pohe, they never got to know that this guy has been through so much. You know, this is actually a very beautiful thing, and sometimes it's a little scary because of what has happened later. Yes. আৰু believe কৰা Chester যোনটো last album হয়, One More Lighter, তুমি One More Lighter গানখিনি শুনিবা, তুমি এনেকুৱা এই Chester নিজৰ last letter টো লিখি আছে মানে to the mankind. See. So এনেকুৱা লাগে Chester নিজৰ goodbye টো দি আছে to the even he knows that something is going to happen. He's like, even I always see his last concert. Tumi Sabha, in his last concert also, like he was all around giving goodbye. Correct. He was with giving people. Goodbye to everyone in his way, mane. Right. And agote enoka hoyisile ki moi bhat khaleo Linkin Park concert to homukot video play kori moi bhat khao mane. Texas or juntu concert no, thousands of people, like so incredible performance. So tenoka type or mane enoka hoy gese, but Linkin Park or manuhe bahut হাঁহিলে Linkin Park or last time songs become completely different. Correct. বহুতে fans বিলাকে were because hybrid theory songs or to me minutes to midnight or to me songs about very different, but historically very different. Actually, it was a sudden change. Sudden change. So I'll tell you, people. So Linkin Park just started. They were like two genres in one: rock and hip hop. Correct. No, Kindu suddenly Kebosarmana karne gap porile, and suddenly they have become electro. Electro. He changed to manhue accept koribo para nasil. Accept koribo para nai. Kintu amar mote Linkin Park ne hoy kintu. Linkin Park amar mote exactly. Chester e kiba ta siroile hitu kane amar kane bahut dangor. Correct. I am a Chester eta interview eta tumar talk show loke saisu, but I mean, like, I don't know, I am so much attached to dead people, like who are very good in life, but very, like, I am attached to people that I have never met before. For example, Heath Ledger, I am very attached to him. Okay. I am very attached to Marlon Brando. I am very attached to Chester Bennington. I am very attached to Irfan Khan. Right? Like I see a different part of life in them. Correct. Something that I always want to explore, something that I always want to learn, something that I always wanted to learn about money. So I don't know what happens that kitiba enoka like moi eneke jake eneke attach hoi jao eneke, like something bad happens to them enoka type of thoughts to ahi jay mane. Like today's in this world where everything is fake, they were the real people mane. Correct. Sometimes I get this very weird feeling. I more actually goosebumps aise and bahut dukh lage when I watch Chester's video. The day he committed suicide, that agot he was with his family. He was with his family. He was laughing. He was playing around with his kids, and dekhi nalage je ei manu to eneko kiba ta koribo pare. And that is why I have kept this question till mane last loge. Life is very uncertain mane. When I got the news on 20th of July mane Bisakpurat tar 6 din pasot mur event asile. Mane enoka eta Finderbridge event asile, and believe me, I wanted to make very I am a very creative person. I love creative things. Making movies or something like that is a very important part of my goals and mission. So I made a tribute to Chester Bennington also. Moi eta entertainment startup eta korisilu Omnipana Entertainment buli, which goal was to make movies and all in the long run. So tat mane ami Chester Bennington eta tribute korisilu. I produced that video when I was in studying. I was studying at that time. So I produced that video as a tribute to Chester mane.
So like Itya, when your days are not good, when you had a very bad day, just listen to Linkin Park and that's enough. I totally feel it. That's enough. তোমাৰ হৈ গ'ল যিমানে দিন বেয়া থাকিলে Linkin Park শুনিলা, your everything is Bas, perfect. I totally feel it. And believe me, for people like us, no, for people like us, having the motivation is very important. Of course, it's very More important. অলপ motivation lose কৰিলে my entire business gets down. Right, because it affects Like everything. everything is on my motivation. So for people like us, Linkin Park is the god money to keep Right, up right. up to that motivation money. তুমি এই কথাটো Up ক'লা to ন, that motivation. অলপ মোটিভেশন ডাউন হলে পুরা বিজনেস টু ডাউন হয় বেসিক্যালি আ কোম্পানি হোয়াট আই ফিল ইজ আ কোম্পানি অর মোস্টলি আ স্টার্টআপ যেতিয়া স্টার্টআপ টু আর্লি স্টেজ থাকে ন সো the তোমাৰ এনার্জি টু স্টার্টআপৰ লগত ম্যাচ কৰিব লাগিবই if you want to make it keep on going Exactly. হয় ন যদি তোমাৰ এনার্জি লো থাকে তোমাৰ স্টার্টআপৰ এনার্জি লো Exactly. হয় Exactly. right So okay মানে মেইন কেছটো কেনেকুৱা তোমাৰ লগত বহুত মানুহ এছ'চিয়েটো হৈ আছে right তুমি and যদি they আজি see you ডিপ্ৰেছ ফিল কৰি আছা তুমি and depression is a very normal part for us. right For all the startup entrepreneur, depression is a very normal part. I think এটোৱে we মোৰ লাষ্ট survived the কোৱেশ্চন আছিল lockdown with a একচুয়ালি very big thing. এটোৱে মোৰ লাষ্ট Uh, কোৱেশ্চন আছিল আই ওয়ান্টেড টু আস্ক কি কিমান মেন্টাল প্ৰেছাৰ পৰে when you build something মই ৰাহুলকো সুধিছিলো লাষ্ট টাইম and I want to know your story as well yeah. how much pressure do you get here যেতিয়া তুমি এটা স্টার্টআপ বিল্ড কৰি আছা বা এটা বিজনেস ৰান কৰি আছা Uh, I think mental state to proper ৰাখাটো বহুত important হয় সজিত because তোমাৰ লগত আৰু ধেৰ মানুহ এছ'চিয়েট হৈ আছে সিহঁতৰ কেৰিয়াৰ এছ'চিয়েট হৈ আছে সিহঁতৰ কাম এছ'চিয়েট হৈ আছে তোমাৰ লগত ধেৰ মানুহ এছ'চিয়েট হৈ আছে তুমি যদি আজি ডিপ্ৰেছ হৈ পেলাই কিবা কাম নকৰো বুলি কোৱা ইট এফেক্টছ লট অফ পিপল ইন দ্য গ্ৰাউণ্ড মানে মোৰ লগত my drivers are associated even my team members associated my people are lots of things associated with me so having my mental balance proper is a very important thing and this is the reason that I don't drink or smoke right because when you drink things become very different right your mental state become very different like মানুহ নিচা হয় বুলি কয় কিয় নিচা হয় it affects your brain only ultimately right right all the alcohol that you consume it affects your brain that makes you feel high right right everything is in the brain so I have to keep my brain very active all the time correct so everything is inside my brain only everything I do is inside my brain only so right I have to even more কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কি মই চাই লওঁ কি which food is good for brain which food is not good for brain মানে okay right so I'm so concerned about what is good for my brain and what is not good for my because everything believe me শুনিবলে চাগে অলপমান বেয়া শুনিব পাৰে বা অলপমান difficult শুনিব পাৰে but everything happens in and around me associated with my brain only right even if I'm able to speak with you and explain you so much thing also in very easy manner because of my brain only right right so you have to keep your brain very active and believe me this is the most powerful thing anybody can ever get right brain is a mystery itself যদি ব্ৰেইনৰ ওপৰত কথা পাতো মই আৰু 1 ঘণ্টা আৰু চুচৰাই ল'ব পাৰিম মানে I am right so deeply research on brain correct and time okay these two things but anyway the thing is that a mental balance to ঠিক কৰি ৰাখিবলে I watch movies Linkin Park is a very good solution I just consume Linkin Park songs all the time to keep me right motivated and কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় কি you need to watch motivational videos also correct speakers also you have because you have to you need that pump তুমি যিয়ে কাম নকৰা কিয় তুমি নিজৰ ফিজিক্যাল বডিটো যেনেকুৱাই নাৰাখা কিয় বিকজ আজি মই শকত আছো কাইলৈ মই ক্ষীণ হ'ম I am not right concerned about my physical health also but right my mental health is important সবতছে বেছি correct correct সেইটো মই লকডাউনত ৰিয়েলাইজ কৰিছো believe me right correct I completely get it আৰু তুমি এটা টাইমৰ কথা ক'লা I think I have found content for our next conversation time I really want to talk about it in detail it's a very See, interesting there are two things in the world, like very important two things that I love to research about. That is time and brain, right because these two things nobody can ever understand. These two things nobody can ever
understand its power also. Correct. Correct. তুমি বিলিভ কৰা আমি মানুহে ৰিচাৰ্চৰ মতে কয় কি we just use 3 or 4% of our brain, right? So everything depends on you. The people who use the more percentage, the people are like have done unbelievable things, right? So hetu karone, and that is the only reason that I left drinking and I left all these things, and I don't drink or I don't do all these things, and only because it hampers the brain activities. Correct. So hetu karone these things are very important, to keep me in a very good proper state. Right. Amazing. I think we have done a very great podcast. I loved it. I don't know, Harsajit. I don't know. I am just speaking. Baki mo nazanu ma ki kotha. Etu moza asil. The thing is, we had a very casual talk, and I loved it. And I'm pretty sure people are going to like it too. Very new, Harsajit. I love, when I am, I don't know. We have never met, but I am always attached. That's what we have never met. Plans, right? We always had conversations on the call, text, but it doesn't feel like I'm ever log phone hai. Yes. It's like, chalo agote adda bohise niki. Yeah. So agote past life sake asile sake adda marisilo sake pura kam korisilo so right now we are together. So great. So anyway, but yeah, I hope people like it, and I wish you all the very best for your thank you so much. Initiative. This is very new, and I love people who do something very unique out of the box. Because I actually felt it. I mean, TV dekhi thago interviews hoy, baki ba interviews hoy, but people are not actually talking about what is necessary. I don't know whether I am talking about it. I see lots of podcasts and all coming on YouTube and all, preferences and all, but to me, right now things are different. Now the world is moving to a different direction. Exactly. Right? I don't want to know about who was your ex or what food. I mean, what time. Yeah, I don't want to know what you had in your breakfast. I don't want to know that. Yeah. That's all. And that is the reason that I don't want to meet. I meet very less people. Is that now I am always in that perspective that tell me something that I don't know. Right. Then I am ready to hear you all the time, and I can listen to you all day and night. But you have to tell me something I don't know. Right. It makes no sense. Tomorrow time we waste more time we waste. Of course. আৰু এটোতে মই এটো ক'ব কৈছো যে কোনবাই মানে মই যে এতিয়া ক'লো I don't want to know about car key access. Like I mean হেনেকুৱা podcast আছে বা হেনেকুৱা show আছে টিভিত, podcast নকও, mostly shows আছে টিভিত, and I mean it's good. They have a different set of audience. But juntu audience ok moi target kori asu, I felt moi nazano moi deliver koribo parisu na nai, but juntu audience ok moi target kori asu, I feel henekwa content was a need. Iman bhalke nasile, so I am trying. I don't know. I don't know kiman level loge I am because from I don't think from other people doing podcast but if you meet 100 entrepreneurs daily, and if you take different podcasts lots of you are going to learn thousands of new things. Of course, correct. Right, because my journey is different, my struggle is different, my learnings are different, and the way I see life is different. তুমি বেলেগ এজন মানুহ তুমি ইন্টাৰভিউ কৰিবা বা পডকাষ্ট কৰিবা, hunter way of life is different. Exactly. This is how it goes. Like this is how it goes. Yes, this is how you get to know more about the things and all. Exactly. And this is what has happened. It was actually a brilliant podcast, and I loved it. Thank you so much, Himangshu. So thank you so much. Thank you so much to all our viewers who will be watching. Believe me, you will mean a lot to us, right? Of course. Feel free to reach out anytime. To all the youths who are seeing this, and you can reach out anytime, anywhere. Like okay, chalo. Thank you so much. Thank you so much. Chalo. Bye bye. Yeah. Okay.